Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Radha Nityananda Mahamahotsava Ki Jai. Hare Krishna. Thank you all for joining us for this celebration of Lord Nityananda's appearance day. Hare Krishna, hvala vam svima što ste nam se pridružili na ovom slavljenju dana pojave Nityanande Prabhu. Is there anybody here who does not know who Lord Nityananda is? Ima li netko ovdje da ne zna tko je gospodin Nityananda? Okay, good. All right. So, so we're going to give you a little more detail, not all the details, so you should have some questions. Daću vam nešto malo detalja, ne baš sve detalje, tako da možete slobodno postavljati pitanja. The cultural program that we're having today is coming to us by the grace of Lord Nityananda and all of the personalities here on our altar. Večerašnji kulturni program nam dolazi od gospodina Nityanande i gospodina Čaitanje i ostalih osoba ovdje na oltaru. Which is why we worship them. I zbog toga ih i obožavamo.
because they have brought us this wonderful spiritual process, chanting, dancing, and feasting, which is the method of self-realization in this age. Jer su nam donijeli ovaj predivan proces pjevanja, slavljenja i uzimanja prasadama, duhovne hrane, koji je preporučeni proces. You're gonna have to give shorter sentences, I'm not very good at this. All right. Did you get that one? I think so. Koji je preporučeni proces zavodova, samospoznaje zavodova. First we're going to say a little bit about Narottam Das Thakur. Prvo ćemo reći nešto o Narottam Das Thakuru. He is one of our main acharyas, that means one of our main figures who have helped us to understand this process of spiritual science. On je jedan od glavnih ačarija, duhovnih učitelja, koji nam je pomogao da razumijemo ovu duhovnu znanost. Lord Chaitanya, Lord Nityananda, the central figures here, they appeared approximately 500 years ago. I glavne osobe tu na oltaru, gospodin Chaitanya i gospodin Nityananda, su se pojavili na zemlji otprilike prije 500 godina. And Narottam Das was their junior by some years, but he was basically a contemporary. I Narottam Das je zapravo nešto mlađi od njih, ali mi je svejedno bio suvremenik, vršnjak. So he wrote many wonderful spiritual books. Napisao je jako puno predivnih duhovnih knjiga. And he wrote also many wonderful spiritual songs expressing transcendental emotion. I napisao je jako puno predivnih pjesama koje izražavaju transcendentalne osjećaje. Very importantly, he started having these festivals about 40 or 50 years after the disappearance of Lord Chaitanya. I što je važnije, počeo je održavati ove duhovne festivale nekih 40-50 godina nakon odlaska Chaitanya Mahaprabhu. So he was the first one to organize such festivals, and so we're following in his footsteps today. Dakle, on je prvi koji je zapravo organizirao takve festivale i mi slijedimo njegove stope. He also convened a body of senior devotees to consolidate the Vaishnav Siddhanta. I on je okupio jedno važno tijelo Vajšnava, odnosno važnih bakta, tako da bi sakupio spise koje govore o važnim zaključcima Veda. So, like the Catholics had Council of Nicaea, Narottam, he brought together the Vaishnavas at Katuri to do the same thing. I kao što katolici imaju, kako se to kaže, Council of Nicaea? Nicejski, tako. Ha? Nicejski koncil. Kako? Nicejski. Koncil, da. Katolici su imali Nicejski koncil, kako bi sastavili Bibliju i današnje katoličanstvo, tako isto i Vajšnave imaju where? Katuri. U Katuriju su se također okupili jako važne osobe u vajšnavizmu kako bi složili zapravo ove važne zaključke u vezi vajšnavizma. So, today we're celebrating the appearance day of Lord Nityananda. I danas slavimo dan pojave gospodina Nityanande. The two central figures on our altar, on your right is Lord Chaitanya, on your left is Lord Nityananda. I ove dvije najvažnije centralne osobe na oltaru, sa desne strane možete vidjeti gospodin Chaitanya, sa lijeve strane gospodin Nityananda. So, who are these personalities, Lord Chaitanya, Lord Nityananda? I tko su te osobe, gospodin Chaitanya i gospodin Nityananda? We are not, the Lord does not simply create this world and leave us in ignorance. Gospodin ne stvara ovaj svijet i ne stvara samo tako ovaj svijet da nas ostavi ovdje u neznanju.
He comes himself, also sends his representatives, spiritual masters, gurus, teachers, to help us understand what this world is and why we are here. On sam dolazi također, sam gospodin, ali i šalje svoje predstavnike, duhovne učitelje i napredne osobe kako bi nam pomogli tu. Why are we here? I'm sorry. Da, kako bi nam pomogli da pravilno razumijemo zašto smo ovdje. Okay. I try to do it in concepts. Okay. Okay. Now from the beginning. Start from the top. So, in every age, there is what's called a Yuga Avatar. U svakom dobu postoji takozvana Yuga Avatara. And that avatar means one who descends, and they descend to give the religion for that age. Avatar znači onaj koji silazi i oni silaze da bi nam dali religiju za ovo doba, proces za ovo doba. This is called the age of Kali. A ovo se zove, trenutno se ovo doba zove doba Kali. In this age, everybody is very unfortunate and very unqualified spiritually. I u ovom dobu svatko je duhovno nekvalificiran i jako nesretan. Therefore, the religion for this age is made very simple. I stoga je religija za ovo doba jako jednostavna. Simply the chanting, dancing and feasting. Pjevanje, plesanje i uzimanje hrane. Posvećene hrane. Specifically chanting Hare Krishna Maha Mantra. I specifično pjevanje Hare Krishna Maha Mantra. So, Lord Chaitanya is the primary avatar for this purpose. Gospodin Chaitanya je glavni, primarni avatar za ovu svrhu. And Lord Nityananda is his assistant. I gospodin Nityananda je njegov pomoćnik, asistent. And to understand this more completely, we have to go into some theology. I da bi ovo u potpunosti razumjeli, moramo ući u malo teologije. You want some more? Okay, you want your water? Thanks. So, who is God? Dakle, tko je Bog? The Judeo-Christian religions do not give us much information on this subject. Judeo-kršćanske religije ne daju nam dovoljno informacija u vezi ove teme. But our Vaishnava literature goes into very great detail. Ali vajšnavska literatura ide u jako velike detalje. So, perhaps you've heard of Krishna. Vjerovatno ste čuli za Krishna. Our Acharya, Srila Prabhupada, he explains that Krishna is the supreme personality of Godhead. Naš duhovni učitelj Srila Prabhupada objašnjava da je Krishna svevišnja božanska osoba. What does that mean? Što to znači? It took me a long time to figure that out. Trebalo mi je dosta vremena da to shvatim. And when we speak of God, we don't. There is more than just one personality. Kada govorimo o Bogu, tu postoje više nego samo jedna osoba. First, let's understand that God is the origin of everything. Prvo trebamo razumjeti da je Bog izvor svega. And everything in our experience is his energy. I sve u našem iskustvu je, sve što možemo iskusiti je njegova energija. This is a popular concept today. Danas je ovo popularan koncept. It's all energy. Sve je energija. But we know what that means in detail. Ali mi znamo što to znači u detalju. So, there's
two basic categories, spiritual energy and material energy. Postoje dvije osnovne kategorije, duhovna i materijalna energija. The material energy is this unconscious things, the house, the harmonium, the floor. Materijalna energija je ova nesvjesna energija oko nas, kuća, pod, stvari, sve koje možemo And the spiritual energy is us. We are spiritual energy. A duhovna energija smo mi, Living beings. živa bića. And there's two categories of spiritual energy. I postoje dvije kategorije duhovne energije. Swamsa and Vibhinamsa. Svamša i Vibhinamša. Swamsa are, let's say, we say expansions of God who are qualitatively and quantitatively equal to God. Svamša je duhovna energija Boga koja se odnosi na ekspanzije Boga koje su kvalitativno i kvantitativno jednake, istovjetne Bogu. That is, they are all God. Što znači one su sve Bog. But Krishna, he is the original. Ali Krishna je izvorni. And we say the supreme personality. I mi kažemo vrhovna osoba. Now, if you're God, what do you want to do? Da si Bog, što bi htio raditi? You can do anything you want, right? You're God. Možeš što god hoćeš. Bog si. And what does Krishna want to do? He wants to play. I što Krishna želi raditi? On se želi igrati, zabavljati. He wants to exchange love with all of his friends. Želi razmjenjivati ljubav sa svim svojim prijateljima. And he doesn't want to think about the business of the creation, material world and all that stuff. I ne želi razmišljati o tom poslu stvaranja materijalnog svijeta i sve to. And all that stuff. Sve to. So, Krishna is engaged in loving relationships. Krishna je angažiran u ljubavnim odnosima. And the most engaging relationship for him is with the ultimate spiritual goddess Srimati Radharani. I aktivnost u kojoj se on najviše angažira je ljubavni odnos sa njegovom duhovnom energijom Srimati Radharani. The love of Radha and Krishna, this is the quintessential love. I ova ljubav između Rade i Krišne je centralna ljubav. Quintessential? Centralna. I don't know. Quintessential. Esencijalni odnos u ljubavne razmjene. This is, okay. And this love is pure and perfect love. I ta ljubav je čista i savršena. Radha only wants to please Krishna. Rada samo želi zadovoljiti samo Krishnu. And Krishna only wants to please Radha. I sve što Krishna želi je zadovoljiti Radu. Perfect love. Savršena ljubav. So Krishna, he was wondering. I Krishna se zapitao. What does Radharani experience in her love for me? Što to Radharani kuša, što ona doživljava u svojoj ljubavi prema meni? I can see that Radharani, she's madly in love with me. I want to understand what is the nature of her love. Vidim da je Radharani ludo zaljubljena u mene i ja želim iskusiti što je ta njena ljubav prema meni, kakva je ta ljubav. So thinking like that, he came, thinking like that, he manifested himself to taste that love. I razmišljajući na taj način, on se pojavio u formi koja može kušati tu ljubav. And he manifest in that form as Lord Chaitanya. I ta forma je gospodin Chaitanya. So Lord Chaitanya, his internal, his personal reason for wanting to come to this world is to taste the love of Radharani. I osnovni razlog zašto se Krishna pojavio u formi gospodina Chaitanya je upravo da bi kušao tu ljubav Rade prema njemu. But at the same time, he had to take care of the business of giving the Yuga Dharma. Ali u isto vrijeme je htio
htio riješiti taj, odnosno obaviti taj posao dajući religiju za ovo doba. You doing okay? Barely. I know it's hard brain work. Anyway, if you get to the point where you want to... This is the first time after 20 years, I think. So it's challenging. But shorter sentences are fine. Yeah, okay. What I'm trying to do is give concepts, but, so if you can get the concept, you don't have to do word for word. Right, okay, yeah. Okay. So, now, let's see. Lord Chaitanya, he has his internal and external reason for coming. Gospodin Chaitanya ima svoje unutarnje i vanjske razloge zašto je sišao, zašto je došao. Now we get to the point of Lord Nityananda. I sad dolazimo do poante gospodina Nityanande. When we talk about Swamsa, the personalities of Godhead, the first expansion is Balaram. Kada govorimo o svamši ili osobnim osobnostima samog Boga, prva ekspanzija tih osobnosti Boga je gospodin Balaram. We have to say a little bit, what does this mean, expansion? Treba bi malo objasniti što to znači ekspanzija. When I first heard of this, I thought like Superman, he had in his closet, he had Superman robots. Kad sam ja prvi put to čuo, zamišljao sam u svojoj glavi Supermana koji ima u svom ormaru male druge Superman robote. I don't know if you read those comic books. Ne znam da li ste te stripove čitali. Anyway, what does it mean? God expands himself. Što to znači da se Bog ekspandira? Krishna is unlimited. Krishna je neograničen. And in order to express that unlimited nature, he expands himself. I da bi izrazio tu neograničenost, on se ekspandira. And to really understand what this means, we simply need to understand that we are expansions of Krishna. I da bi to pravilno shvatili, trebamo razumjeti da smo i mi ekspanzije Krishne. Yeah. We're God. Mi smo God-like. poput Boga. God with the little g, not the big G. Mi smo Bog sa malim B, ne sa velikim B. So, that means person. Personality. To znači osobe, osobnosti. But we have the same qualities as Krishna. Imamo iste kvalitete kao i Krishna. Krishna wants to create, and he creates universes. Krishna želi kreirati i stoga kreira univerzume. We create houses. Mi stvaramo kuće. Same idea, but different scale. Ista ideja, samo drugi nivo. We have emotions because Krishna has emotions. Mi imamo osjećaje zbog toga što Krishna ima osjećaje. And we love because Krishna loves. I mi volimo zbog toga što Krishna voli. So, we are expansions, and then so this is called the Vibhinamsa category. All us, we are the small God category. I Vibhinamsa kategorije, to smo mi, male ekspanzije Krishna. And in the Swamsa category, the first expansion is Balaram. A u Svamša kategoriji prva ekspanzija Krishne je Balaram. And Balaram is completely equal to Krishna. A Balaram je, dakle, potpuno jednak Krishni. There is no difference in their potency. Completely equal. Ne postoji razlika u njihovoj moći i kompletno su jednaki. Krishna has a blackish complexion, Balaram has a whitish complexion. Krishna ima tamnu put, Balaram ima svijetlu put. And so if Krishna is God but he's enjoying, what is Balaram? Ako je Krishna Bog i on uživa, što je onda Balaram? Balaram understands that Krishna is first. Balaram razumije da je Krishna prvi. So his position is, I want to serve Krishna. I on ima poziciju da želi služiti Krishna. So Balaram makes it his purpose to create everything that Krishna needs for his pleasure pastimes.
I Balaram ima svoju svrhu da stvara sve što je potrebno za Krishnino uživanje i njegove zabave. Krishna is playing, Balaram is taking care of business. Krishna se zabavlja, on se igra, a Balaram uređuje to. So Balaram, he takes the role of servitor Godhead. Balaramova uloga, on prihvaća ulogu sluge Boga. And he takes care of all the affairs of the material world and everything else. Krishna just plays. I on uređuje sve te afere materijalnog, odnosno sve te poslove materijalnog svijeta, da bi se Krishna mogao zabavljati. So Krishna, he comes to this material world many, many times. I Krishna dolazi puno puta u ovaj materijalni svijet. And Balaram also comes with him. I Balaram dolazi skupa s njim. To serve him. Da bi ga služio. So in every incarnation of Krishna, there's an incarnation of Balaram. I kad god se Krishna inkarnira se i Balaram. In Krishna's incarnation of Lord Chaitanya, Balaram's incarnation is Lord Nityananda. I kad se Krishna inkarnira kao gospodin Chaitanya, Balaram se inkarnira kao gospodin Nityananda. So, they appeared in Bengal 500 years ago. Oni su se pojavili u Bengalu prije 500 godina. God came to this world 500 years ago. Bog je došao u ovaj svijet prije 500 godina. And we are hearing about this spiritual process in disciplic succession from them. I od njih slušamo o ovom duhovnom procesu unutar učeničkog nasljeđa. So, Lord Chaitanya, like Krishna, he wants to be absorbed in his internal activities. I gospodin Chaitanya, baš kao i gospodin Krishna, on želi biti apsorbiran u svojim unutarnjim aktivnostima. So Lord Nityananda is taking care of business. I stoga gospodin Nityananda se brine o ostalim stvarima. Of course, there's a complete biography of both of them. We don't have time to go into much detail. Naravno, postoji biografija o obojci, ali nemamo sada vremena da ulazimo u sve te detalje. But we understand that Lord Nityananda, he would go out with the other devotees and spread the holy names. A gospodin Nityananda bi išao vani sa drugim baktama i širio sveto ime. Proces pjevanja svetih imena. And Lord Chaitanya instructed him and Lord Nityananda and Haridas Thakur, go out and every person you meet, ask them to chant Hare Krishna mantra. I gospodin Chaitanya je dao instrukciju njemu i Haridas Thakuru, znači gospodin Nityananda i Haridas Thakuru, da idu vani i koga god da sretnu, da ga zamole da pjeva sveto ime. So maybe some of you have gone on Harinam party in Zagreb. Možda neko od vas išao u Harinam u Zagrebu. Anybody? Harinam, to je pjevanje na ulici, javno pjevanje svetih imena. The devotees, they go out on the street. Maybe you've seen some of the pictures. They go out just like we have sit-down kirtan. They would go out and walk around or sit down and have kirtan in public. Možda ste vidjeli u slikama ili videima Hare Krishna bakte idu vani u javnost i kao što smo mi ovdje sjedili i pjevali, oni idu i hodaju i plešu i pjevaju u javnosti na trgovima i ulicama. And this is what we are doing on Lord Chaitanya's instruction. I to je ono, mi to radimo po instrukciji gospodina Chaitanya. So, Lord Nityananda and Advaita, they were out one day doing just that. I gospodin Nityananda i gospodin Advaita da su bili jednom su bili tako vani i upravo su to radili. And they saw two drunken brothers, Jagai and Madai, who were renowned, what do you call them? Renowned drunkards.
I tako su, dok su bili vani i pjevali, inspirirali ljude da pjevaju sveta imena, sreli su se sa dvojicom braće, dva brata su bila, Džagaj i Madaj, koji su bili poznati po tome da su bili lokalni pijanci, pijandure. So Nityananda became very enthusiastic. He said, "Come on, Advaita, let's go, we'll get them to chant." I Nityananda je postao jako entuzijastičan. Idemo Advaita, idemo ih inspirirati da pjevaju sveto ime. And Advaita, he says, wait a minute, I don't think that's such a good idea. I Advaita je rekao, ček malo, mislim da to nije baš dobra ideja. You don't know what these guys are like. Nemaš pojma kakvi su ovi tipovi. You're not going to get anywhere with them. I suggest that we just keep on moving. S njima nećemo nikamo stići, nemaš pojma kakvi su oni. Najbolje je da jednostavno nastavimo dalje. But Lord Nityananda, he says, it's Kali Yuga, everybody is fallen. We've come to save the most fallen. A gospodin Nityananda je rekao, pa Kali Yuga je, svi su pali. Došli smo ovdje da svima pomognemo, da ih izbavimo. So he went for it. I iz toga su krenuli u to. And as you might expect, these drunken fools, they simply mocked Lord Nityananda. I kao što možemo zamisliti, te dvije pijane budale su samo ismijavale gospodinu Nityanandu. And threatened to beat him up. I prijetili su da će ga istući. But Lord Nityananda was very merciful. He said, please just once say the name of Krishna. Ali gospodin Nityananda je toliko milostiv i molio ih je, molim vas, samo jednom izgovorite sveto ime Krishna. So one of the brothers, who was Jaggai or Madai, picked up a piece of broken pot, threw it at him, hit him in the head, and broke his skin. Jedan od pijane braće je podigao teglu, kao teglu za cvijeće, ili neki čup, i bacio to gospodinu Nityanandi u glavu i razrezao mu glavu koja je počela krvariti. And so very quickly word got back to Lord Chaitanya. I vrlo brzo se riječ pročula do gospodina Chaitanya. Lord Chaitanya became furious and he arrived immediately on that spot. He was going to kill those brothers. I gospodin Chaitanya je bio razbješćen s tim i odmah je došao na mjesto gdje su oni bili i zaprijetio da će ubiti braću. Sometimes when people hear this, they get the wrong idea. Ponekad kad ljudi čuju ovo, razviju krivu ideju u glavi, krivi koncept, dobiju krivu ideju. God loves everybody. God's not supposed to kill anybody. Bog ne bi trebao ubijati nikoga, on voli svih. Well, actually, God's arranged that everybody dies. Zapravo, Bog aranžira da svi umru. So, there's a lot more to that story. Tako da o tome se može puno pričati. Anyway, Lord Chaitanya was going to kill them, but Lord Nityananda said, wait a minute. He said, you've come to save the most fallen. These are the most fallen. I tako ih je gospodin Chaitanya namjeravao ubiti, ali gospodin Nityananda ga je pokušao zaustaviti i rekao, čekaj malo, mi smo došli izbaviti najpalije, a oni su najpaliji. If you kill them, you have to kill everybody. Ako ubiješ njih, možemo onda ubiti svih. So Lord Chaitanya said, okay, I won't kill you on the condition that you give up your evil ways. I onda je gospodin Chaitanya rekao, ok, neću vas ubiti, ali pod jednim uvjetom, a to je da ostavite svoje loše navike. And you serve the Vaishnavas. I da služite Vaishnave. And they did. I tako su i They napravili. became very famous Vaishnavas. Postali su jako poznati Vaishnave. And they set up a place on the bank of the Ganges to wash the feet of all the Vaishnavas. I izgradili su jedno mjesto na obalama Gange, tako for what? To wash the feet of the pilgrims. Da, izgradili su jedno mjesto na obalama Gange, tako da bi mogli prati stopala hodočasnika. So, this is the mercy of Lord Nityananda. I to je milost gospodina Nityananda. He's taking care of the business of spreading the holy name all around. On se brine za to da se sveto ime širi posvuda u ovom svijetu. And we are
his foot soldiers. I mi smo njegova pješadija. All the devotees who have joined Prabhupada's mission, they are the foot soldiers of Lord Nityananda. Svi bakte koji se pridružili Prabhupadove misiji su pješadija, vojnici pješadija gospodina Nityananda. And we are doing the same thing, simply asking people to chant Krishna's name. I mi radimo upravo istu stvar. Molimo ljude da pjevaju sveta imena. Because by doing so, we all become happy. Jer kada to radimo, kad pjevamo sveta imena, svi postajemo sretni. So we all know that the world is faced with seemingly impossible problems right now. I svi možemo vidjeti da je trenutno svijet suočen sa problemima koje je praktički nemoguće nadići. And everybody's thinking, oh, what do we do? What do we do? How do we solve these problems? I pitamo se što da radimo, kako riješiti ove probleme. The answer is very simple. I rješenje je jako jednostavno. Chanting, dancing and feasting. Pjevanje, plesanje i uzimanje posvećene hrane. Who's going to argue? Tko bi se suprotstavio tome? Nobody will argue. Niko se neće suprotstaviti. We want to expand this kirtan party so that it covers the entire world. Želimo ekspandirati ovo kirtan, znači pjevanje svetih imena po cijelom svijetu. So everybody that participated in the kirtan today, you are all now deputied. Svi danas koji ste sudjelovali u pjevanju svetih imena ste postali kao zamjenik šerifa. You've got the badge, you've got the authority. Sad imate značku, imate autoritet, ovlast. Now you go and you ask others also, please chant Hare Krishna. Sad možete ići i moliti druge ljude, tražiti da pjevaju sveto ime. And this will work. I to funkcionira. I'll give you just a short anecdote and then we'll end. Ispričat ću vam jedan događaj i onda ćemo završiti. I said this during the last festival, maybe some of you remember. Tijekom posljednjeg festivala, prethodnog festivala, ovdje sam to ispričao, možda se neki sjećaju. But in the 1960s, when Srila Prabhupada came to America, the United States was in great turmoil. Za vrijeme 60-ih, kada je Srila Prabhupada došao u Ameriku, the world or America? America. Amerika je bila u velikim previranjima. Vietnam War, problems with black and white. Vijetnamski rat, problemi sa crncima i bijelcima. The whole culture was changing, women's lib was just coming around, everybody was confused. Kultura se mijenjala, sloboda žena i svi su bili zbunjeni. And in 1965, in fact, when Prabhupada arrived, they were burning Detroit. I zapravo 65. kada je Srila Prabhupada došao u Ameriku, Detroit i Chicago su bili pod požarima, ljudi su spaljivali kao što to sad su nedavno radili, tako je isto bilo 65. And Prabhupada taught us all chanting Hare Krishna, chanting, dancing and feasting. I Prabhupada nas je podučio, kad je došao, podučio nas je istom tom procesu, pjevanje, plesanje i uzimanje posvećene hrane. So all of his young followers, they went to all the big cities and they were always on the street chanting Hare Krishna. I njegovi sljedbenici, njegovi prvi učenici išli su po svim velikim gradovima, na ulicama pjevali Hare Krishna. In 1977, by the time Prabhupada left, all of these problems, they simply went away. I do 77. kada je Srila Prabhupada napustio ovaj svijet, svi ti problemi su jednostavno nestali. You won't see cause and effect, but it will happen. Nećemo vidjeti uzrok i posljedicu, ali se to događa. It will happen. Dogodit će se. Because what the world needs is God. Jer ono što svijet treba je Bog. And by chanting Hare Krishna, we're bringing the presence of God. I kada pjevamo Hare Krishna, mi dovodimo Boga u našu prisutnost Boga dovodimo ovdje među nas. So, today we should all beg
for the mercy of Lord Nityananda. I stoga danas bi trebali tražiti, odnosno moliti milost gospodina Nityanande. Lord Chaitanya comes in the mood of Radharani. Gospodin Chaitanya dolazi u raspoloženju Radharani. What does Radharani want? Što Radharani želi? She wants Krishna to be happy. Ona želi da je Krishna sretan. And what makes Krishna happy? I što čini Krishnu sretnim? Getting a new motorcycle? Da dobije novi motocikl? No. Having loving relationships with all of his unlimited parts and parcels. Ono što Krishna čini sretnim je da ima ljubavne odnose sa svim neograničenim dušama. So Radharani wants to bring more people into loving relationship with Krishna. I stoga Radharani želi dovesti još duša, povezati još više duša sa Krishnom i dovesti ih u njegovu službu. So that's also what Lord Chaitanya wants. I to je upravo ono što i gospodin Chaitanya And želi. that's also then what Lord Nityananda wants. I to je upravo ono što i gospodin Nityananda želi. And we want to volunteer for that. I mi želimo volontirati za to. Me first. Ja bi prvi. So we beg for the mercy of Lord Nityananda that we can participate. I stoga molimo se za milost gospodina Nityanande da možemo sudjelovati u tome. And we get that mercy by giving it to others. I tu milost dobijemo tako da je poklonimo drugima. So everybody, you can make a little mantra card, a little card with the Hare Krishna mantra on it. I svako od nas može isprintati male one kartice kao vizitke sa mahamantrom isprintanom. We don't see many gatherings, many large gatherings of people today, but people are out on the street and we can... Možda nema previše okupljanja danas, ali svejedno ljudi se okupljaju vani, izlaze na ulicu i šetaju. Especially if we tell them with conviction, our conviction, this will change the world. I posebno ako smo mi uvjereni u to i kažemo im sa tim uvjerenjem, ovo će promijeniti svijet. So, we're all soldiers in the army. Mi smo svi vojnici u vojsci. And as the situation becomes more severe, the urgency will build. I kako situacija postaje ozbiljnija, hitnost svega i važnost toga će se nagomilati, zapravo postaće intenzivnija. And so then, like you have experience of war, like any war, you know, you have to be very active. I pošto mi ovdje imamo iskustvo rata, znamo da u ratu moramo biti jako aktivni. And so, let us all become very active in engaging others to chant the Hare Krishna mantra. I stoga aktivirajmo se i mi i pokušajmo angažirati što više ljudi u pjevanje Hare Krishna mantra. Sri Nityananda Ramaha Mosava Ki Jai. Jai. Okay, any questions? Da li ima nekih pitanja? We have time? Okay. Time? 10 to 5. This explanation of Lord Nityananda is given in the 5th chapter of Adi Lila. Ovo opis gospodina Nityananda je dan u 5. poglavlju Adi Lila. Čitanje Charitamrite. To je ova knjiga koju možete vidjeti na oltaru između čitanja Mahaprabha i Nityananda. And if you haven't read it, please do so. I ako niste pročitali, svakako to učinite. Is it online? Do you have Croatian books online? We do have, I think, most of them. Moguće je naći i online, možda ne na hrvatskom, ali na srpsko-hrvatskom. I na engleskom definitivno, ako čitate engleski. We have it on Serbo-Croatian, we haven't translated it on Croatian. Did you get those books? They were supposed to come this week. Nobody called me. They did? I'm sorry, he probably came today after I left. But, well, he was supposed to drop them off today, I think. yeah, but he didn't call me. He didn't call me. I was waiting. So, no questions? Nema pitanja? They're shy. Huh? They're shy. Don't be shy. Nemojte biti sramežljivi.
The only stupid question is the one you don't ask. Jedino glupo pitanje je ono koje ne pitamo. Koje ne postavimo. Mene zanima jedna stvar samo ovako. Ja ću jedna stvar na hrvatskom danu. Može. Pričala sam tako sa nekim ljudima o svjesnosti Krishna, odnosno Krishnu sam im predstavljala i onda oni govore da je njima to jako slično sa Isusom. She was talking to some people about Krishna consciousness, and they said that to them it seems similar, like Christianity, like Jesus. Da, i čak kao dvoje troje njih mi je reklo da možda je zapravo Krishna Isus. Ja njima govorim da je to nemoguće. And a few of them actually tried to conclude that maybe Krishna is Jesus. Da. Da je Isus Krishna ili Krishna Isus? Da je Krishna... Da je Krishna Isus. That Krishna is actually Jesus. Da. Yeah. Da, i ne mogu ih nikako uvjeriti da to nije tako. Oni njih smatraju istima, ima na Facebooku, na internetu kako se drže za ruke i stalno spajaju Isusa i Krishna. She's having a hard time convincing him it's not like that, and even pictures on Facebook of Jesus and Krishna holding hands, and they're equating those two. The Catholic Church, they co-opted every religion to get everybody to join their ranks. Da, katolička crkva je usvojila sve religije tako da get everybody to join. Tako da dobije što više ljudi da im se pridruže. Where does the rosary come from? It comes from the Vaishnavas Japadi. Odakle krunica dolazi od vajšnavske džapa brojanice. And of course, they put Jesus' birthday near the solstice, so that they get all the worshippers of the sun god. I naravno stavili su rođendan Isusa odmah blizu solsticija, tako da dobiju sve one koje obožavaju sunce da obožavaju isto vrijeme. Anyway, that's okay. We don't mind. They can think like that. To je u redu, neka tako razmišljaju, nama to ne smeta. Because, for example, Prabhupada said we're not trying to convert Christians to being Hindus. Jer Šrila Prabhupada je rekao da mi ne pokušavamo preobratiti kršćane i katolike da budu Hindusi. The main idea is to learn how to love God. Osnovna ideja je da naučimo kako voljeti Boga. And if you are experiencing that from your process of religion, wonderful. I ako to uspijevamo iskusiti kroz koji god proces religije da prakticiramo, to je predivno. And there are many Christians who experience this. I mnogi kršćani imaju to iskustvo. I don't know if you have this book in Croatian, Way of the Pilgrim, written by Russian. Ne znam da li imamo tu knjigu na hrvatskom, put, kako? Put hodočasnika. Yeah. Od ruskog autora. So there's a wonderful little book about meditating on the name of Jesus all the time. I to je jako predivna knjiga o načinu kako meditirati na Isusovo ime. Ja? So we have no argument with that. Mi nemamo ništa protiv toga. Light? No, here. No. Okay, come on. Especially somebody that's new. You have to ask a question. Može neko ko je... If you don't ask a question, you don't get prasada. Može neko ko je nov da postavi pitanje. Ako ne postavite pitanje, nećete dobiti večeru. Ja nekako imam zapažanje da je malo sam pokret Hare Krishna kao da djeluje na jedan zastarjeli način, da bi ga trebalo malo modernizirati. Tako ljudi bar doživljavaju ovi oko mene, moji prijatelji. She has that experience, her friends around her, they have that experience that Hare Krishna movement is operating on an old-fashioned way, like more quaint way, that needs to be more modernized. U kom smislu? What does that mean? U kom smislu?
Pa kažu da je modern život drugačiji, da se mora ići na posao i da ne treba specijalna odjeća i da je to prejednostavno, predjetinjasto. They say that modern life, you have to go to work, you don't really need, there's no need for special clothing, and it says it's unnecessary. No, there's no need for special clothing. Ne postoji potreba za posebnom odjećom. As far as work, we have a very great argument with this. Što se tiče posla, mi imamo jako dobar argument. Work for who? Rad za koga? Ideš na posao, raditi za koga? So I've written a book, Spiritual Economics, all about this subject. I on je napisao, Dhanesvara Prabhu je napisao knjigu Duhovna ekonomija, sve što se tiče te teme. In which it's explained that modern work is created by some very clever people to get you to give them your energy. I opisano je u toj knjizi da je nekoliko jako pametnih, mudrih, ne baš mudrih, ali lukavih biznismena. Not businessmen. Clever people. Lukavih ljudi, osmislila taj način kako da radimo za njih. To work for them? Tako da im damo, osmislili način kako da njima damo svoju energiju. Modern economics is a method of sucking the energy of everybody without their even knowing it. Moderna ekonomija je način kako da isiše energiju svih ljudi bez da su ljudi toga svjesni. Real economic development is outside that window in the field. Pravi ekonomski napredak je upravo van ovog prozora tu na zemlji. You plant one seed and you get back 50 or 100. Zasadiš jedno sjeme i dobiješ još 50 ili 100 sjemena. So, no, we say they should change the way they live and live like we live. Mi kažemo da bi oni trebali promijeniti način na koji žive i živjeti onako kako mi živimo. And the difference is, by living this way, people can be happy. I razlika je u tome što ako ljudi žive na ovaj način, biti će sretni. The problem is, they don't know how to be happy. Problem je u tome što oni ne znaju kako biti sretni. They misinterpret pleasure for happiness, and it's not. Oni misle da je zadovoljstvo, materijalno zadovoljstvo, da je to sreća, a u stvari nije. And we know what happiness is, so we know how to get it. A mi znamo što je prava sreća i znamo kako je dostići. Lasting happiness. Trajna sreća. Real happiness. Satisfaction. Pravo zadovoljstvo, prava sreća. So, modern world is destroying the finer sentiments of human being. Moderni svijet uništava finije, suptilnije osjećaje ljudskih bića. Srila Prabhupada called it a soul-killing civilization. Srila Prabhupada je to zvao civilizacija koja ubija dušu. And now they want to get even more extreme with their Great Reset. I sada žele biti još ekstremniji po tom pitanju sa ovim velikim resetom, sa velikim, kako se to preveli kod nas, reset? Naša riječ. To je naša riječ, resetiranje, da. Anyway, I can speak about this for hours. O ovome mogu govoriti satima. Okay? Yeah, if they say that, you argue with them. Tell them they're wrong. Ako ti to kažu, ti onda argumentiraj da su zapravo oni u krivu. And you read my book, you'll have all the arguments. Čitaj moju knjigu, imat ćeš sve dobre argumente. Yes. I have two questions. Mm-hmm. One is Ask in Croatian. Dva pitanja. Prvo je u odnosu na ovo što ste sad odgovorili. Can everybody hear? Može glasnije malo. Ima dva pitanja. There are two questions. One is in regards to what you just said. Ok, sad pitaj jedno po jedno pitanje. Okay.
ti ljudi koji ne znaju biti sretni, those people who don't know how to be happy, jesu li se oni takvima rodili ili su takvima postali? did they, were they born that way or did they become like that? Okay, let's take it one at a time. None of us created this way of living. Nitko od nas nije stvorio ovaj način života. You mean the modern way? Yeah. Ovaj moderni način života. But somebody did. Ali netko je. It didn't evolve this way by accident. Nije evolvirao, nije se razvio sam slučajno. And I explain that in my book. I to objašnjavam u svojoj knjizi. Over hundreds of years, they tried to force people off of the land into the cities to work. Tijekom stotina i stotina godina forsirali su na razne načine ljude da idu iz sela u gradove radi novaca. But to understand happiness, we have to understand what's called gunas. Ali da bi mogli razumjeti pravilno sreću, moramo razumjeti što su to gune. Guna means human psychology, the psychology of the spiritual being in the material world. To je psihologija duhovnog bića unutar materijalnog svijeta. So there's different kinds of happiness. Postoje razne vrste sreće. One happiness is taking heroin. Jedna vrsta sreće je, na primjer, uzimanje heroina. There's happiness in tamagun. To je sreća u tamoguni, u guni neznanja. This kind of happiness is delusion and suffering. Ta vrsta sreće je samozavaravanje, iluzija i patnja. Another happiness is going shopping. A druga vrsta sreće, na primjer, je ići u shopping. Seems like happiness. Djeluje kao sreća, but it doesn't last very long. Ali ne traje jako dugo. Because next week you want to go shopping again. Zato što idući tjedan opet ti se ide u kupovinu. So if what you got last week made you if it made you happy, why you have to go again? Ako ti je prošli tjedan kupovina usrećila, zašto moraš ići opet? That kind of happiness keeps you working all the time. Ta vrsta sreće te tjera da stalno radiš. And ultimately it's based on dissatisfaction. I u konačnici je zasnovana na nezadovoljstvu. The other kind of happiness is called sattva gun. I treća vrsta sreće se naziva sreća u odlici vrline, sattva guna. Living in the village, getting your sustenance directly from the land. Živjeti na selu i dobivati sredstva za život direktno od zemlje. And by this way of life you get a different kind of happiness that doesn't go away. You get real happiness and you get satisfaction. I na taj način možemo dobiti sreću koja traje i koja ne odlazi, pravu vrstu sreće. And for those who speak English, there's a wonderful video called Learning from Ladakh. I za vas koji znate engleski, postoji jako predivan video koji se zove učenje od Ladakovo učenje. And you can find that online. I don't know, maybe there's some Croatian translation. I don't know. Možda postoji hrvatski prijevod. Learning from Ladakh. And it's Russian name? Huh? Ladakh? Russia? Country. The country. Ladakh. Nepal. Near Nepal. Near Nepal. Pokraj Nepala. Ima na hrvatskom prijevod. Anyway, it's a documentary about how the people were living sattvic life before, but then when Rajagun came, they became unhappy. I to je dokumentarac o tome kako su ljudi dugo vremena živjeli jako sretnim životom, dok nije došla ta sreća u guni strasti i upropastila im život. So somebody should translate my book into Croatian. Neko bi trebao prevesti moju knjigu na hrvatski. Okay, second question. Na početku predavanja ste spomenuli dvije vrste energije, jedna je svamša, a druga i što je ona? You mentioned in the beginning about Samsha and Vibhinamsha. She understands the first one, but what's the other one, Vibhinamsha? Us, we are Vibhinamsa.
Mi smo Vibhinamša. Svamša su Bog i Bog je Bog, da. Bog i njegove ekspanzije, Vibhinamša su živa bića. Mi, duša. Thank you. Okay. We have time for one more question. Or you can talk to me privately while we eat. Možete, da, imamo još vremena za jedno pitanje ili možete sa mnom razgovarati privatno. And I would really I would very much welcome the opportunity to do that. I bilo bi mi jako drago da imamo tu priliku. Biće mi drago da imamo tu priliku razgovarati. Naravno da se Thakur, on je prvi organizirao ovakve proslave. So Narottam Das Thakur was the first one who organized these kind of festivals? Yeah. Well, what about when Chaitanya Mahaprabhu and Nityananda? They didn't have, no. They were just like chanting outside and... isn't that considered also like festival? They had a lot of prasadam distribution. Yeah, but it wasn't organized like that. No, Narottam did the first festival on Gorpanim. Mm-hmm. Like that. Narottam Das Thakur je prvi organizirao festival na Gor Purnim, dan pojave gospodina Chaitanya. And it was at that time that Janava, she became the respected leader of the Vaishnava community. I u to vrijeme Janava postao jako respektiran lider. Ona je postala veliki lider u Vajšnavskoj zajednici. That's Lord Chaitanya's wife. To je žena gospodina Chaitanya. Nityananda, pardon. Žena gospodina Nityananda. Okay, so we have nice, wonderful feast. Sad ćemo imati jako lijepu gozbu. I made the tomato chutney. Ja sam spremio čatni od rajčica. Given your cultural experience, you might find it a little tasty. Tasty? Zingy. Znajući vašu kulturu, možda će vam malo biti jači ukus. But I hope you like it. Ali nadam se da će vam se svidjeti. Shri Lord Nityananda Ram Mahamonstra ki jai. Jai. Srila Prabhupada ki jai. Dhanesvara Prabhu ki jai. Hari Bol. Hari Bol.